Twende huko mbele straight. Go!
Hapa ni Kisii Town. Kisii Town. Wote tuongoze wakuje. Jaba irudi kwake babu. Inaonekana. Hii iko live, inaonekana kila kitu.
usiende sana. Unajua msimu, msimu ni Aprili. Usiende, usiende. Hatutaki Ruto! Hatutaki Ruto! Hatutaki nani? Hatutaki Ruto! Hatutaki nani? Hatutaki Ruto! Hatutaki nani? Hatutaki nani? Hatutaki Ruto! Hatutaki Ruto! Hatutaki Ruto! Hatutaki Ruto! Hatutaki Ruto! Tunataka nini? Hatutaki Ruto! Sisi wajinga bwana! Sisi wajinga bwana! Sisi wajinga! Sisi wajinga buda! Hatutaki Ruto, we are tired of young man. Hatutaki hizo uongo zako, pelekea bibi yako pale bedroom bwana. Wewe bwana, you don't useless bwana. We don't fear you. Baya tunakataa. Tunakataa. Matiang'i ndio president, Matiang'i. Matiang'i ndio president. Hey, we don't want to see you, Ruto man. Hatutaki Ruto, sisi tumechoka. Acha nipeleke mara na nipeleka. I'm not afraid of abduction. I want to vote for the rights of the people. The people of the country. You have to right from your people, to your people, above your people, down your people. We are here for Kenyans. We are here for Kenyans, bro. Tumechoka.
Pandas, I think wanaenda KNP. Wanaenda aje? Wanaenda KNP. Wanaenda KNP ama mnaenda KNP?
This man, you are a this man. Tukuogopi, we don't fear you. Hatukuogopi. Wanaingia hapa juu. Hatukuogopi. We don't fear you, Ruto. Go home and relax, stupid. Wanaenda aje, wanamalizia hapa. Hapa watu wa sako wanashika wa matata. Hiyo ni matata. Ona na huku anashikwa tu. Ona na hapa. Na huyo amechukuliwa. Na anapigwa. Sasa wala amesikiwa. Nani wa shule hata. Sawa sawa Miss Gashie. Sawa sawa.
Cheki, ile ni live bullet. Situlie bro. Situlie. Ai. Wewe kuna shida gani? Situlie. Ni nini unanisukuma? Nasukuma kutoka nyuma. Situlie bro. Mbona uko kama mwanaume Mwanamke na mwanaume. Usikimbie basi uende nyumbani basi. Usikimbie. Askari alikuwa amebeba na gari ya lori ya Na mikate. lori. Sisi ni lori ya mikate ama ni ya? Ama kwa amebadilisha si green white. Mrembo ukikimbia ndio anafunga. Afadhali tu simama. Unaona? Usije ukakimbia kwa maandamano. Simama kando kwa ukuta, hakuna askari atakuja kukufunga. Shida ukikimbia uanguke. Si ndio? Unapora na wenye wanakukanyanga. Wacha mimi nikae chini hapa. Hiyo bunduki. Hakuna kiti. Mimi nauza maji. Ona ile bunduki ile ni shotgun. Ile risasi nikipata inakuchafua. Hizo ni za shamba. CNN niliona CNN hapa. Afadhali utembee tu, tembeeni tu pole pole tu. Boss, tuoga. Ndoko sawa? Niko sawa, acha ni chini. Na umekuta tauni unaongopa. Imagine. Kaanga kwa nyumba next time. Nimeona mtu amepiga risasi pale mzee. Umeona? Huko mbele. Amepiga na unaenda huko kushuhudia tu unangoja sana. Natoka huko. Sahi. Kuna master before maandamano yaanze. Leo. Tena amepiga risasi. Ndio. Kijana kapiga risasi. Uko shule atalipa ule? Sasa siende home pole pole basi. Alafu hapo umesimama ni uko. Hapa tuko wengi. Sida ukileta hizo tena hizo kuogopa. Naanza kutetemaa. Shida ni wenyewe walikuwa wene juzi walikuwa wajui. Wenye walikuwa saa 9:30 walikuwa wezi. Na ni wezi. Sasa wenye wanaandamana wanavaa kunyorosha hawe. Kuna vile zinatoka zinawarudia. Hiyo ni nini? Moshi ikitoka. Unakwambia wamechukua roho ya mikate. Unaona imefichwa namba plate. Imefichwa namba plate. Ndio bwana kale amekata. Ona vile wameanza kuambia hao. Anaanza kuambia aje? Unasema? Wapi?
Kamkunji. Umekimbia Kamkunji na ukanunua moja, ungenunua box 5. Sina pesa. Hai mama. Na hapa Soko Plus. Basi mbao. Kuna mfuko ya kawaida? Mimi sina mfuko, hata vitu vyangu nishafikisha. Hizo niweke hizi hapa. Mimi naogopa. Yani hapa ndio mboga. Hiyo si maji. Uone iko na mashine za hapo. Ni kweli. Acha kuchukua asante. Tena taona nilikuja Ile kuna mashine za nuko juu hapa. Kuna wazee ni pia. Oya nipigie small tano. Wewe mimi naenda kwa nyumba. So unipigie. shikanisha hizi tu wale jamaa. Wale ni wabaya wako. Mzee tunitengenezea pasta basi. Moja. Sawa na kuja. Ajani yako rukia tu basi. Pamecho jinsi hapo. Natolewa mimi. Wana wanatushia. Gari imepangwa kwa maandamano yote.
Nairobi, Kenya. Kwa juu kumewaka. Hawajua alikuwa na korana. Andikwe basi. Tap the screen guys. Tap the screen people. Tap the screen. Tap the screen guys. Tap the screen guys. Tap the screen guys.
zimepandishwa za hospitali. Watu hiyo wataweza kwenda shule, university imeongezwa pesa. Unataka tufanye nini? Unafikiria Kenya iko safe? Wataona sisi tupiganie rights yetu. Kama ofisa, you step down, tuachie kazi yetu bana. Sasa mkuje kuharamia Article 1, raia ina take over. We the people. Wacheni tushuke bana. Wacheni tushuke. Rabani Suma, viva! 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 Watu wanaumia. Pia nyinyi mnaumia. Ofisa mwenye ameumia sasa atapata wapi nini yake? So I was walking in the street, man. I was walking in the street with my mobile phone. And then, man, I was arrested, man. Why were you arrested? You know why? Yeah. I was walking around with the camera, with a mobile phone. Man, it's not a gun. I'm not holding phones. Why do I need to be arrested, man? Why? Why? I'm in a fucking free country. And this guy is from the CSOs. I am in the CSOs. I work with Bunga Mashinani, and we are pushing for good governance, and we are not relenting. Larry, we are not relenting. We are pushing until the revolution works in this country. It doesn't matter how much ruthlessness that we are going to face. It doesn't matter. Why are you out here after the finance bill? It doesn't matter. I had gone for my shoot, man. I'd gone for my shoot because I've got work to do. We need a peaceful country, yes, but we need it to run in a proper manner. That's all we are demanding for as citizens. That's all. That's all. So me arresting me and putting me back there in that lorry, that was uncalled. Man, what the fuck? What's your name? My name is Ken Minor. Yes. No, that's just the guy. Because the guy that was arrested with was jumped out. He jumped out and so I left alone. It's more than about the finance bill now. This is them killing us young people for what? And we come in peace, they take tear gas at us. We sit down.
Nakuja KDF, lakini KDF hawezi kushoot. KDF hawezi kushoot. Shida sana hivi venye wameanza kuharibu vitu. Guys, KDF wamefika. KDF wako nyuma yetu. KDF can never shoot at civilian. By then, you know, they are here to escort us. Yeah, sure. Sasa si hawa ni military, hawana shida. Military kazi yake ni kwenda kwa border na kuprotect Kenya from the external attack. Yes. Exactly. But now it is not within ourselves. Sasa imeshika sasa. Na sasa ujue shida Kenya Police wako chini ya order ya hawa sasa. Exactly. Na hawa hawawezi shoot. Hawezi attack a civilian. Exactly. Because their order is to protect the country from external attack, not from within. Kwa kijaka sio huku. Hawezi fanya kitu yote. Ubaya, unajua nini? Polisi wajaribu kushoot. Nani? Aya. Sasa ndani kupigia. So guys, acheni tuende pale. Wafungulia. Hawakuja wakule. Kwanza walikuja the right time sasa. Wakapata mchele ikiwa ready. Watu wanapigianga vizuri bana.
Wewe ulionja? Kuku, mchele, chapati. Hapana sisi. Lemi lagi. Jamaa akatoka na ile nguo ya speaker. Hata nguo ya speaker ile symbol inakangwa hapo mbele ndio nini yanze. Lakini naye bana nasikia alipiga marisasi bana. Nasikia. Jamani alinichekesha. Ingekuwa mimi ndio nimetoka nayo. Naenda kwa grinder nikatakata, hata wakija kuniua imeharibu. Aje ni hapa 30 million. 30 million. Lakini hiyo unapigwa risasi anaanguka. Hiyo kisembo hicho kinini? Unuka hivi ukielekea parliament bio. Hutaki kujua kama amekufa ama hajakufa. Walikuwa unajua alikuwa na shati zimeandikwa occupy parliament. Sasa unaweza kuoccupy unafanya. Kuna spirit ilikuwa imeingia watu. Hatutaki kujua, tunaingia mpaka huko. Lakini bana watu waliangushwa bana. Gai. Lakini huyo sniper, nisikia sniper mmoja alikamatwa. Alipigwa vibaya sana. Kupigwa ama nasikia mpaka alikatwa. Alikatakatwa. Sisi unakwambia mwenye alianza kuangusha watu sasa. Huyo hata yuko ni kama alikufa. Alikufa. Sasa alisema Wetangula ndiye alimtuma. Alikufa. Watu hao mmoja alikamatwa. Huyo alipigwa makini akakufa. Kuna kwa walipigwa risasi na mwanzo. Hadi alifanya. Alipigwa makende. Kapigwa. Sana bana. Yaani si mpole. Hii maneno angekuwa anafanya next. Afadhali mlevi bwana. Watu walikuwa na dharau mlevi. Afadhali mlevi mara 100. Mimi nilishangaa kuna mama mwingine wamezaa na Ruto. A week to election. Alisema wale wanasifu Ruto hawajui Ruto ni nani. Ni mama Abi wamezaa na yeye mtoto. A week to election alitweet na akasema wale wanasifu Ruto hawajui Ruto ni mtu aina gani. Basi nikashindwa huyu mama anasema nini? Alfred Kadema alisema karibu nichague mimi lakini msichague Ruto. Na na namba yake. Abi alikuwa anasoma Alliance Girls. Aliconfess na akasema wale wanasifu Ruto hawajui Ruto ni mnyama aina gani. Hiyo ni Zakaria. Jamaa kama 27 aliua watu wa kanisa. Mzani mtu. Huyo ni mtu wa kusifu kweli. Alafu najua ubaya ameleta ukabila Kenya mbaya sana. Unaona? Watu wao ndio alafu kitu wanafanya mbaya. Amelipa MPs wote. So MPs yenye wanafanya wanafuata mtu kutoka kwake. Hao ni MPs ni wajinga bwana. Bunge ananunuliwa kama kuku. Unajua salary ya mbunge ni pesa ngapi? Alafu mtu anakununua na umechaguliwa na wananchi. Si anajua Wakenya wanapenda pesa. Kwa hii serikali Ruto ndio CEO, Ruto ndio manager, Ruto ndio director. Unajua ana control ama jamaa. Alafu jamaa mimi lazima kipite. Mimi kama Korir mwenyewe aliniambia afadhali ile kazi umepewa na wananchi kuliko yenye umepewa na serikali. Unajua ameweka target. Ameweka target kwa ma ministers ama CS ma yes kuna target. Haji hapo hata hapo minister anaweza kuliwa. Sitaza aliua huyu kwa nini majeshi. Akaweka wake. Ndio kama huyu jamaa angekuwa sahihi majeshi wangetuma huko mahali. Hata faulu hii. Kahali hii wananchi wamechoka. Watu wamechoka bwana. Lao umekutana na watu wenye hata hawaogopi kifo. Mtu mwenye jamaa alikuwa anapigwa na maji mwenye amesoma ana kidazi ya kuna mwenye alipigwa kama amesimama tu hivi. Hiyo maji hao wenye wanapiganga watu nayo. Amepiga hivi mpaka wakaacha kupiga. Jamaa amesimama. Kikaisha hiyo kitanga kikaisha maji. Tu ameona shida hata asikii maji ikiwasha. Unajua ni shida inafanya watu wafanye hivyo. Watu wako na shida bwana. Alafu watu hawana kazi. Watu wana kazi. Mimi ningekuwa na kazi zaidi ningekuwa kazi. Ningekuwa nimesimama. Si ndio? Yeye mwenyewe alisema within how many years mwaka moja. Mwaka moja nikiweka Biblia chini. Miaka 2 iko chini. Anasema nikiweka Biblia chini tu hivi. Inazidi kuwa wazi. Watu wanaendelea kwa hiyo. Yenye imeharibu saa hii watu wamezoea uongo yake. Hata aseme kitu ukweli ni uongo. Nasema hata aseme ukweli ni ukweli. Hii mambo amesema ame withdraw bill. Tunajua ni uongo.
Hata inaweza kuwa alisign na anatuambia kusign. Alisign hiyo bwana. Akiwa Nyahururu alisema ati ameteka pesa ngapi za Gen Z? Kazi yake ni kutenga tu. Anasema mambo ya nini au si? Mimi nimesoma university, toke hapa niende Mjengo sasa. Kwa nini nilienda hiyo shule? Kwa nini uende? Unaenda unakutana na mtu mwenye wa class 8 tunajenga na yeye. Huyo mtu anakuangalia tu hata anakudharau. Si ndio? Atunen. Acha kutupima. Maskini wamekuwa maskini kabisa. Matajiri wameendelea wameinuka, wamekuwa matajiri. Lakini hatuwapai time. Kila Sunday anapeana 20 million kwa kanisa. Kila Sunday anatoa wapi? Na mshahara wake hajafika 1 million. 20 million anatoa wapi? Hizo anapeana hivi. Ukiona huyo senator wa Trans Nzoia huyo Alan Chesang alikuwa anakujanga penye anafanya kazi na slippers. Vumbi mpaka hapa. Ha? Tangu aingie wash ndio mamilionea. Wa Kenya. Na Matiang'i aliwaambia usipochunga 60% ya wabunge watakuwa watu wa wash. People like Sudi wanatoa hiyo pesa wapi? Hiyo pesa na yeye kitu alifanywa. Hiyo afari yenye aliingia huko. Wacha aenda replace huko. Na bado wanatoka na mizinga ya 45k. Jamaa hiyo time walikuwa wamekafika juu. Wanaiba na wanachoma. Hawaibi wanaacha tu kuja ulisha stock kama ufanye repair. Kuiba na kuchoma. Hata sio kuiba ni kuchukua tu. Hiyo ni kuchukua. Hiyo ni pesa iko hapo. Lakini angechoma kwa Sudi juu kulikuwa na vitu za thamani sana. Kwanza wakule na wapige. Walikula kwanza. Wazee wanakulanga kwanza ndio waishibe. Wanakula kwanza. Wapata nguvu ya kufanya kazi. Na MP wa huku bana mbona acha nini? MP wa huku mbona mmemwachilia hivi? Ngogoya alipotea. Ngogoya anatafutwa bwana. Anatafutwa, amepotea. Anatafutwa. Hatujui kwa wapi. Watu wameenda mpaka kwa Kenya anaishi. Hayuko? Nimesikia amenunua nyumba hapa nini Mkomo. Nimesikia amenunua nyumba hapa Mkomo. Hata Ishongo saa hii watu wanajaribu kuchunguza mali yake sasa. Ishongo. Waelewi mali yake ni gani. Unaona kama yule mbunge alileta hii nini ya finance bill hii. So alichoma kwa nini? Kimani sikia anaitwa Kimani Kure. Mpaka na TV imagine. Wanaiba kwanza na wanachoma. Na wakakula mabosi huko. Kwanza walipora nyumba alafu wakachoma. Sasa saa hii pesa zenye wanapoteza ni mingi hata kuliko zenye walihongwa. Ndio. Sasa hii bilioni moja walikuwa wameweka ya kununua pande za State House. 600 million ya kugreni kufanya renovation ofisi ya Gachagua. Hiyo pesa watumia ku renovate parliament. Alafu ujue anatusoma kwa nini ange withdraw before afanye ile mauaji wamefanya hiyo kitu kama hiyo kitu ni ukweli. Hiyo kitu si ukweli. Hapo anatusoma tu. Kenya kuna vitu zimekuwa kufanyika adabu. Watu wamechoka. Anaturudisha hela ya hata sijui ni ya koloni bana. Na makoloni juu nyayo wako hivi. Yeye anajaribu kutumia tactics za nani? Samoi. Naye ajui saa hii watu wamesoma. Watu wamesoma zaidi. Wakati wa Moi watu wako wamesoma. Alafu huyo wakati watu wako wamesoma. Watu wako hakukuwa mitandao. So Moi angedanganya watu na wasikize. Lakini Ruto anajaribu kudanganya watu, hao watu wamesoma, wamezidi. Sio kama mambo ya kudeploy KDF. Alijaribu kudeploy KDF. Alisema wajinga waliisha Kenya. Anadanganya wakina nani? Anajaribu. Kwanza hizi sijui hata sijui nani atamueleza. Nasikianga ananga advisor. Yeye ndiye anakuwa advisor au advisor. Hata kama kuna advisor ndio ana advice. Hata nashindwa kwa nini Gachagua alikuwa analaumu Nordin Haji ati hapo advisor government. Ati ndiye alikosa death. Alisema alitengwa. Hata hiyo nilia ikinini wakijadiliana hakuitwa mahali. Hadi aliongea akiwa Mombasa. Sasa already wameanza kugawana sasa.
Kuna watu walisema huyu Ruto mliona jana sio Ruto wa kweli. Ruto wa kweli ni wenye aliongeanga last ni ile siku saa 3. Huyo sasa ndio Ruto wa kweli sasa. Nilisikia akona Hiyo ni miongeo Huyo mwenye aliongea tu na huyo ndio Ruto sasa wa kweli. Sio wa jana. Jana alikuwa uongo kabisa. Jana alikuwa amechocha kala yake sasa. Nani aliongea siku na siku. Si huo. Anaanza kucalculate polisi ikilaua watu. Naita watu criminal. Hata wakati akija hivi badala aambia watu pole wenye wameuliwa. Iliingia straight. Unajua hapo anatarajia ili mbona ofuka. Hapo anatarajia watu watakuja. Tumemata wazi. Tunaenda kwa watu. Hapo anatarajia watu watakula mchele huko bwana. Hao ndio wanatikia waliangushwa kwa. Kama wanaangushwa kwa nini? Eti juu wamechoma gari ya polisi. Kama polisi ndio wamefuata hao watu mpaka huko. Gari nimenunua na pesa yetu. Kwa nini tusichome? Hata tukichoma bado ni yeye. Sisi tunaenda hasara, si wao. Ulipea another one. Kwa nyingine itakosa tusinunue. Na hatujakosa kufanya biashara na kazi. Hatulali. Hatulali tushibe. na GSC huko nje hakuna mwenye anaweza kuwafuta huko ndani. Lakini nasikia ni kama Kisumu leo ni kumoto bado. Migori. Walianza Migori. Na Mombasa. Migori ndio walianza mapema sana. Migori. Hata hiyo bodi ya kuenda Sirare huwezi pita. Hiyo kitu ataweka saini. Wacheni. Si ataweka saini. Hiyo kitu ashaweka saini. Nikupi nini? Ashaweka saini tu hapa. Ashaweka saini. Unaona saa ile alikuwa amekasirika, hiyo ndio alikuwa anaweka saini. Sasa alikuwa ashaweka saini. Kenya tu Kenya hata. Yamezuro. Nakuja kusoma. Hapo IMF anakuja hii side nyingine wanajaribu kuficha ficha, wanasema Ruto watu nao ni wajinga sana. Na ni wao wanafanya hiyo maneno. Watu wajafika 500 bana wanahangaisha Wakenya hapa. Na Kenya ni yetu si yao. Sivuna ndiye alilifaisha. Sema unaona Kidiki anaongea hapa akijipiga nguvu juu ametarandiwa nyuma yake na nini na ulinzi. Wakutane face to face aongee hivyo. Kuna wako bangi. Wakutane face to face aongee hivyo bila anaongea. Na hiyo katafrano yake. Kakiongea hapa kama mama. Kama kuna watu yanasikia ni Kidiki na Koome. Unajua anatumiwa vibaya. Anatumiwa vibaya. Unaona hata Ruto aliingia alichukua kitu kwa nini? Kwa hiyo nini yote. Haijiwa polisi nini ndio ni serikali iende vile anataka. Kama ukiangalia nini ya Kenya, watu kama hao Kindiki. Najua the moment sasa government inajua inaenda mbaya, hao watu kama hao ndio wanakuanga wa eliminate. Unaona people like Ngaiseri, kina Saitoti nani unaona? Hata huyo Kindiki ingawa hata maliza vizuri. Unajua ana siri mingi ya serikali. Na Kindiki alikuwa anaanza vizuri, lakini sasa hivi anaanza kuongea Mtu alikuwa Matiang'i bwana. Mtu alikuwa Matiang'i bwana. Matiang'i unaona anahangaishwa na Ruto. Lakini hiyo siku Saudi niliona sijaiona. Unaona jamaa amebeba fridge amewekelea hapa. Fridge imetolewa wapi? Naivas. Hiyo ni ya serikali bwana. Hiyo ni ya serikali. Ukiona kitu hata mapolisi walikuwa na nini hivi. Walikuwa naona wanafanya hadi hivi. Sasa kugonga. Unajua hiyo ni mali ya serikali, acha ikuliwe bwana. Naivas imevunjwa. Wamebeba vitu hapo. Sisi tulikuwa huko nyuma kabisa, tunaona jamaa amebeba nini makaratasi ya Naivas. Sio kwa Naivas ndio hata mimi nimefika hapa. Vijana wako ange. Wako ngangari.
wako ngangari. Wapi? Huko hawezi fika. Unajua watu wenye wameingia town leo ni wachache, sio kama last time. Huko juu nako unapiga kasi nyingi sana. Mambo
That's the best term I can use. But it's great. The lady I showed you, ilikuwa tu ni reaction ya tear gas. Hakuwa amegongwa, so mtu akisema ati aligongwa risasi, no. Somebody is asking me, is she okay? Yeah, she's okay, I believe so. There we go. Ndio hiyo sasa. The two ladies running for her life. What is this guy doing? Oh yeah. Dada. Go vipi? So mnaona polisi wanajaribu. What is going for the light? Polisi wanafungua njia. Nikiona kitu, there's a group in front here. We'll discuss. Nina quest ni kama nime kuoga bwana. Thanks for tuning in. Please subscribe. Yes. Leo kuko safe. It's safe. Very safe. So nimezunguka nao. Actually, barabara nayo imefunga lakini safe at last. Hebu tuende huyo jamaa katika kwanza risasi ni nani? Jamaa anashika risasi. Kazi na kufunga barabara. Let me give you a picture of the police. Let the world know. We are moving towards Globe roundabout. Tuko fire station. This today management is so good, you can see. The police are managing well. The strategy ya leo inakuwa Gen Z wamepumzika leo. Tuko Globe roundabout. Si mtu akuje na nduje anibebe eh? Hii ni exercise kivyake. Let's cross. Hapa ni Koja. So ndio hiyo. Tear gas. Let me
Tunateremka Grogon. Masukkan sini. Ini kan Bapak. Watch out for the truck. Just after this, as you can see. Hali iko hivyo ilivyo. Hali ya utulivu. Hali ya utulivu huko Nairobi.
Yes. Nakuingia. Hali ilivyo Nairobi City. Still very cool. Leo hakuna tear gas. Iko huko juu tear gas. Business as usual. As you can see. That is business as usual. Yes, sir. Kazi. Want to be crossing the road. Ya utulivu tu. Nairobi is quiet.
Uneasiness is gaining. Ishara imeanza tu. Bado kuna tension town. There is still tension. Yeah. What side?
mikora hiyo pengine. Hapo ni mikora hapo. Hapo nitakaa mko wengi. Hata tuko wengi ndio tuvuke. Huko kama ni sababu. Huko kama ni wengi. Ngoja hapa tuko wengi alafu tuvuke. Tuko wengi tukivuka. Nikosefu. Unajua hao ni mikora. Hao ni wakora hao. Before mambo ya pale male imu from there. Kile vijana hapa kuuza mali. Na hii itatoka huko. Security iko tight. Sipende huku chini nasikia kuko noma. Hapa hakuna kitu. Tunaona vile tumefanya kazi siku moja, amejua sasa hata akipewa majini anajaribu. Jamani, nimejua na direct wewe. Direct. Ndio. Wow. Utaki kwenda huko? Nairobi zimezika.
Ukipenda ukipenda lazima ashuke. Ndio nashindwa hata aende aje. Tuzidi pale. Tuende nao. Tuende nao. Aiming for no bigger.
polisi wametoka hapo, so wengine itapigiwa hapa itakuja hivi. Me? So as long as you tell me, you can take me anywhere. What? That's the phone. That's right. Watu wa boda wako kazi. Hali imetulia leo, iko sawa leo. Hawa especially wale wako nyuma. Hao wetu ni wafarati. Guys, it's not safe. It's not safe, Wapi?
Tuondoke Tiagas kidogo. So ulivyoona, there's no much going on. There's this pool. Imetulia. Kidogo kitembee. Yoni ile nalipuka vibaya. Community house. Someone is down. Sana ndio amegongwa. Mwambie apelekwe pale juu. Anapelekwa Jamia. Jamia. They said she's been tear gassed. Sasa, you're just getting started.
turn looks good. Why is he doing that, Swali? This is Kenyatta Avenue. Zinakuja.
leo iko sawa. Ya juzi. Tuesday. Tulioga bwana na kukunywa. Hiyo tiagas. Unajua ikishaivuta sana hata saa usikii. Mimi nilikunywa mpaka nikazoea. Ya leo hata sisi tunanusa tiagas. Na hepa. Huyo ni karanga moja jinsi ya kitu. Oh, ile ya side. Unaweza kufanya ile kitu. Oh, lori ndio hiyo. Ah, sioni. There we go. Asante Boni Miracle. We are trying to let alive. As you can see, matatu zimefukuzwa. They are turned away. Hao wanarudi. Lori ya pili ndio hii. Ziko mbili. Ndio sasa. Boni, kukaa front line kati ya mawe na risasi. Mnatuombea sisi watu wa media. Tiaga simeanza kunifanya ile kitu, lakini sawa. Just like Tuesday, tutawaletea hii kitu bana. There we go. Hiyo ni risasi zimeanza kutembea. Umesikia? Nakwambia ni kubaya. Have that.
Boni, pray for us, Father. Baba ni mauti. Huko ni River Road. Huko River Road. Watu wengi ni wa biashara, wanalinda maduka zao, not demonstrators. Wale wanalinda maduka ndio wengi hii saidi wako na marungu actually. Wale wanalinda biashara zao, as I told you. Si wahalifu hao, they are not demonstrators. These guys are just taking care of their businesses. Yes, wale kwa kumbi. Yeah, jamaa wanalinda tu maduka. They are not doing anything wrong. They are just protecting their businesses. Tuko hapo tea room. They are just protecting their businesses. Sio waandamanaji tafadhali. So don't protect them. Yeah. So yeah, they are happy. Yeah, at least polisi wamewaelewa, hawajamwagiwa maji. Yes, they are celebrating. So we are moving on. Let me catch up with you. Wako wengi. They're just protecting their businesses, as you can see. Niko 2NK. Yeah, tea room. So sure demonstrators, as you can see. Kwa hivyo
doing okay. As I told you before, they're just protecting their businesses. So unaona wote, we are back to National Archives. Naona mwingine ananiuliza WhatsApp, are you safe bro? Niko safe. You see I have another truck behind me. Na nyuma yake kuna polisi kadhaa. Na pia tuko wengi watu wa media. We are so many. Yeah. So drop a comment. Na weke like. Don't forget to subscribe. Usiwe tu wa kuona tu na unaenda bwana. And sisi tuna reach hivi. Just subscribe to me. Na unipe like na comment, you can share. We are back to the starting point. Yes, here we are. Where we started. Actually, it's peaceful. There's no much commotion. As you can see, the streets are just okay. Polisi hawataki mtu anasimama mahali. If you are going somewhere, you could. Nataka kuwachapa. No, don't do that. They are running for their lives. Anyway. Bonimira, kwa thanks sana. Ukiwa hapo studio wazi, unanisaidia sana. You know, I'm blind somehow. Where I am, mimi yangu ni kurusha tu. I can't see the comments, I can't see much actually. I'm only seeing my camera. Yeah. But tuko safe as you can see. Yeah. Magari ndio chache kabisa. Magari ni chache. So hapa kuna pia basi. Actually, leo you can see them around. These are not demonstrators. They are here to loot. And they are targeting the shop. You can see people are protecting their shop, I told you. So there's no much going on. The demonstrators can see hawako. Hawa leo ni wakora. That's the best term I can use. But it's great. The lady I told you, ilikuwa tu ni reaction ya tear gas. Hapo amegongwa, mtu akisema atagongwa jasho. Somebody is asking me, is she okay? Yeah, she's okay, I believe so. There we go. Let the world know. It's heavy, it's a lot. So mnaona polisi wanajaribu polisi wanafungua njia.
Nikiona there's a group in front here doing this fast. Hey, mina sweat ni kama nime Thanks for tuning in. Please subscribe. Yes. Leo tuko safe. It's safe. Very safe. So nimezunguka nao. Actually, barabara nayo imefungwa lakini not that bad. Ndio tuende huyo jamaa kufika gongo risasi binani. Jamaa anaitisha risasi. So, kazi ni ya kufungua barabara hapo. Let me give you a picture of the police. The purpose of the We are moving towards the Globe roundabout. It's a fire station. This today management is also good, you can see. The police are managing well. The strategy alone is work. Gen Z wamepumzika leo. Tuko Globe roundabout. Simuka kuja na ndege. Anibebe, eh? Hii ni exercise yake. Let's cross. Hapa ni Koja. So hiyo ndio hiyo. Tunateremka Progon. Watch out for the truck. Just after this, as you can see. Hali iko hivyo ilivyo.
ya utulivu. There we go. Hapa nyorosha hapa. As you can see, wanamhanda kidogo. Wanamgonga kidogo. Inside pocket. Ruto will not intimidate us. Mwambie arushe zingine. Ikenya mamako Ruto. Tumelipia ushuru. Tuwalipe. Siya mama. Hii Kenya siya mama yake. Hii Kenya ni yetu. Haujatuoa Ruto. Haujatuoa. Hautafanya Kenya unataka. Peleke mahali unataka. Ruto ata 1 million shillings, and for the subsistence farmers. 51. Honorable members, I propose a question that clause 51 amendment has proposed. Waambie huyu rais hawajana na unyanyasaji bana. And it promised 200 million shillings. It's better today than to suffer. 200 million jobs. Of which watoto wetu inafaa wapate hiyo kazi, lakini hata sisi wenyewe hatuna hiyo kazi. Why should this happen? Hata yeye anatembelea kila mahali ni pesa yetu. Hata yeye anataka pesa ni yetu. But I want to promise one thing. Rais ametuahidi 200 million jobs yenye hakuna hadi wa saa hii. Telecom. School. Hali ya utulivu iko Nairobi.
Yes. Tunaingia. Hali ilivyo ni Nairobi CBD. Still very full. Leo hakuna teargas. Huko juu teargas. As usual. As you can see. That is business as usual. So, kazi. Want to be crossing the road. Ya utulivu tu. Nairobi is quiet.
Busyness is gaining. Biashara imeanza tu. Maua hizi zimetutokesha kweli. Bado kuna tension sound. There is no tension. Yeah. What side?
tuko wengi. Hata tuko wengi ndio tuvuke. Huko kama Ngoja hapa tuko wengi alafu tuvuke. Tukiwa wengi tukivuka tuko safe. Unajua hao ni mikora. Hao ni wakora hao. Before mambo ya pale mama jaribu kuongea. Kwa vijana kwa kuuza mama. Na hii itatoka hivi. Security iko tight. Sipende huku chini nasikia kuko noma. Hapa hakuna kitu. Wala vile tunafanya kazi moja. Amejua sasa hata akisema najua anajaribu. Utaki kwenda huko?
Dettol Skincare combines the trusted protection of Dettol with 2 times moisturizers to protect my skin from germs and keeps my skin soft with a beautiful Right. You're fighting for our future. Kwanza najiva polisi napigania rights yenu. For our future. Our voice is our only weapon. Ruto must go. Ruto must go. In our future, we are fighting for our future.